почему Игоря уволили? Говорят, он пил. Всем добро пожаловать, продолжим проходить вампиром. Так, мне главное как-то забыть про вчерашнюю главу в игре. Просто какая сплошное недоразумение. Нужно выполнять побочное задание в порту. Чертов сосед сверлит с 9 часов, а? Нужно вернуть деньги. Жизель. А вот и мешок с деньгами. Кстати, раньше его тут вроде не было. Я его вчера пропустил в этом месте. Даже вроде эту пристань полностью осмотрел. Хотя, может, до сюда не дошел. Деньги можно себе оставить. Но я их уж верну. Жизель. Это что за дверь? Вроде знакомое место. Если не ошибаюсь, то я тут уже был. Родни вылез из канализации. Good evening, sir. I'm glad to see you safe. I am not safe. I should never have come back here. My life is in danger. I know it. You're much safer here than in that contaminated area. Bullets kill people quicker than diseases and epidemics, Dr. Reed. What can you tell me about this district? The East End Docks only knows one rule. Dog eat dog, and blood calls for blood. The gang will have their revenge on me one way or another. What can you tell me about the locals? Most people would say that Sean Hampton and Tom Watts are good men who try to sort things out. But for me, the real boss around there was my best friend, Jack Gillingham. Jack Gillingham, you say? Everyone round there knew Jack. He was a rock. A mountain even. He feared nothing. Your friend Jack has something to do with you fleeing to the contaminated area where I found you. I want to know more. Jack is dead. That's all you need to know. Dead because of me.
So much violence. So much sorrow. All of that because I refused to be insulted again. Значит, я вчера все правильно понял? И Джек действительно из-за него погиб. Ну, банда посчитала, что это он убийца. Что он убил одного из банды. А на самом деле это этот мужик был. No man can predict the exact outcome of his actions. It's the curse we have to live with. We can only gamble and do what we think is best. Perhaps you're right. The district was doomed before I was born. But I cannot stop myself thinking that Jack died for me. Why do you say that? After I killed that gang member, the wet boot boy suspected Jack. And being loyal and all, he did not refute the accusation. The death of your friend has affected you deeply, hasn't it? Jack Gillingham was the real deal. He believed we could change the world if we were united and focused enough. And he brought out the best in each of us. You're right. He died to save you. That alone gives me an idea of the kind of man he was. He was the bravest. And no one dares to say openly that he got killed by those bastards. Your friend's plan was audacious, if not reckless. No one stands up by themselves to a gang like the Wet Boot Boys. How dare you say that? You never met him. You are not going to spend the rest of your life hiding, Rodney. What are you planning to do? Honestly, I have no idea. How am I supposed to live while so many have suffered because of me? Only you can answer that question. But one thing is certain. Так из-за него пострадал, получается, даже не один только Джек. That's the kind of thing Jack could have said, Dr. Reed. Thank you for that. I believe you're a good guy too. Do you have recent news of Sean Hampton's shelter? I heard he kept on helping people, but I tried to stay away from his shelter. I don't feel safe there. Goodbye, Mr. Great. Так, теперь нужно Жизель найти. Good evening. Хотя можно сначала отдать часы матери Джека. Have you heard He keeps investing time helping the poor and sick. Good for him. And for them. Goodbye. Please, sir. Come and have a gander. Good evening. Of course. So, Have you... I've never heard that name before, I'm afraid. I found this watch. It was a gift from you to your boy, wasn't it? I think it should return to you now. Oh, I remember. Yes, I recall the day I offered Jack this watch. Oh, it was such a beautiful day. Thank you, sir. Trinkets and possessions help us remember our past. Promise me you'll not lose it. I would never lose anything that belonged to Jack. Why don't you take this? Dr. Tippets? Please, for your charity. Надеюсь, она не отдаст эти часы этому мошеннику на улице. Goodbye, Miss Gilly. С которым мне ничего не дали сделать. Даже не дали заставить... Не позволили заставить его вернуть деньги бабульке. Прибить бы тебя, а? Причем есть я никого не хочу, принципиально. Еще такой тварью питаться. А вот зарубить бы его зарубил, но нельзя это сделать.
Как нет, не сюда. You again? I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it! Did you find the money too? Yes, here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Badly. Well, thank you, sir. Will you give the money back to your comrades then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. Ты бы лучше вообще приглядела за ней. А то твои деньги она просто отдаст этому мошеннику. I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Why does that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. Well, I'll leave. Glad to... Нельзя ей сказать, что я вернул деньги ее сестре. Goodbye, Miss. Goodbye. И осталось отдать джин тому. This is despicable. Evening. Evening. Heard anything about... I heard that Mr. Hampton has been very... So long. Am I really cursed? It would explain so much. Good evening, Mr. Yeah. Have you heard... I don't give a rat's ass about Goodbye. Пока ничего интересного на ночлежке они не говорят. Все одно и то же повторяют. Welcome back, Doctor. Have you got any... It's still there, just like the turquoise turtle. That means there is still hope, somehow. You lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reed, but I thought those Prewen guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom.
Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform. Here is your booze. I hope it will appease your customers. Just try not to kill anyone with this poison of yours. Believe me, Doctor, most of my customers are less agreeable when sober. Тоже мне полтинник заплатил. Why not leave town and start a new life after you got out of jail? I grew up in the East End. This is where my roots are. This is where I want to help others and die, eventually. Don't you feel threatened, staying in such a violent and criminal neighborhood? I've made peace with my violent past, Dr. Reed. I may not be a pacifist, but I'm not angry anymore. Do you think the docks will always be a hive of scum and villainy? As long as poverty and fear run the show, I don't see how it would change. Misery loves company, as they say. Tell me about your arrest for attempted murder, Tom. I tried to kill someone. I got arrested. I paid my debt and I have nothing to hide. So you mean your customers know about your sordid past? Yeah, why do you think this is the last pub open? I have nothing to hide and I don't judge. That's a relief for many round here. Do you think prison changed you? Made you a better man? Oh, I don't know about that. All I brought back is bad memories, scars, and an ugly tattoo of a blue turtle. But do you feel cleansed of your sins? All I know is that I'm at peace. I did what I did, but I wouldn't do it again. Does that make me a better man? I don't know. You attempted murder. Give me some details. I was given an order to kill. I was an obedient gang member at the time. A proud, wet boot boy. Значит, он тоже был в мокрых ботинках. Why did you join the gang? Because I finally felt useful. Do you have any idea what it means to feel respected when the rest of the world shits on you? So you were ordered to kill someone. What happened then? I don't know if you can possibly understand, but I couldn't kill him. I just stood there pointing my gun. Someone saw me. I gave up. Why couldn't you shoot? My target was eating in that fancy restaurant with mirrors and music. He was eating, drinking, laughing. He was having such a good time. I hated him for his bottomless appetite and easy life of easy pickings. And then something happened. You refused to kill him because you wanted to feel some of that happiness yourself. You empathized with him. Exactly. The man was a bloody landlord who rented overpriced flats. A selfish bastard. But he made me smile. And I was no different from him. Goodbye, Mr. Watts. С официанткой еще надо поболтать. Perhaps I should shut the turquoise for a time. You still work? Have you... I was told he caught a deadly... Were you aware of Tom's past incarceration? That's the first thing he told me when he offered me the job. He didn't want me hearing about his past from anyone else. Did it surprise you to find out about it? Not really. I was already aware of his reputation before I met him. That's why I came to the Turtle in the first place. Most people would have run away because of that. Not me. I thought a man like him could give me stability, you know? At least to some degree. And I wasn't mistaken. Значит, там на самом деле не скрывает свое прошлое. Tell me, Sabrina, do you really believe Tom has renounced his life of crime? He proves it to me every day he tells the truth. Tom Watts is a good man. One of the best. And you don't think he might fall back into his sordid ways? We can all do terrible things, Dr. Reed. And we never know what we're really capable of until it's too late. Goodbye, Miss K. Perhaps I should shut Так, the мне turquoise. нужно найти квартиру убитого, да? В ночлежке.
Написано в этом районе, он умер здесь. Но искать его квартиру нужно тут. Это как-то далековато от места гибели того мужика. Ну ладно. Так, я точно все задания выполнил? Да. Везде галочки стоят. Милтон заболел. До слепого бы еще сбегать. Но пока он подождет. Может, по какое-нибудь задание тоже опять туда отправят. В район, где он живет. Серьезно, 4 переутомления появилось. Ну ладно, лекарство от переутомления легко сделать. В общем, все расследования завершены, кроме слепого. Have you that but goodbye. Good evening. Hello again. Have you got As long as he keep... Can I see? As long as you have... Части хорошего спускового механизма появились в продаже мне. Раньше не было. Кстати, цены немного упали. Раньше такие предметы стоили у нее по 30 с чем-то монет. По 35 вроде. Теперь 28. И эти расходники по 8 монет. Но я уже больше 1000 накопил. Мне будет часть рукояти, а не спусковой механизм. Синенький. Отстаньте от меня. Блин, это не тот берег. Мне обязательно так в обход, что ли, туда идти? Ну ладно, обойду в обход. Раз уже здесь оказался, тогда я и вылечу всех больных сначала. Чтобы их состояние не ухудшилось.
Ты будешь первый? Good evening. Good evening. Do you require... I will be... Nurse, you... I'll try. Goodbye. И им, кстати, нельзя рассказать о результатах расследования. Что я нашел? Сбежавшего пациента, даже пациентов. It is good. I'm better than one might expect, Lady Ashbury. Dr. Swansea has asked me to investigate the recent disturbances in the hospital caused by skulls. Really? What do you mean? There is something ominous closing around me, Lady Ashbury. Something spies upon me from the shadows. Something cruel and wicked. Whatever do you mean, Jonathan? If Sean Hampton and Harriet were not the guilty parties, then who? I saw the bodies and the blood. Your rebirth has not gone unnoticed, Jonathan. Be extremely careful. If you get in the way of an immortal's plans... Do you suspect someone? I don't know, Jonathan. I steer clear of vampire politics, especially whilst hunters roam the city's streets. I discovered the most intriguing skull. An elderly woman answering to the name of Old Bridget, and a man who helps them remain hidden in London. Old Bridget? Peculiar name, I've never heard of her. Странно, что она о ней не слышала. According to Old Bridget, skulls can lead a peaceful existence like us. They are even able to nourish themselves by feeding on corpses and the flesh of the dead. How vile. Please, Jonathan, let's change the subject. Она не хочет есть мертвых. Skulls of London have gone into hiding. Both mortals and immortals plot their extermination. Yes. Skulls are the orphans of the vampire society. They are the shame of their genitors, a disgrace to the vampire that created them. Goodbye. Good evening. Good evening. Лекарство должно охотить на всех. Do you need a... I'm afraid. Our job... That's it. Good. Good evening. Is there an... Rick? Goodbye. I will not let you down, my boy. Good evening, sir. Не, похоже, не хватит. Блин, хватит меньше было. Когда я смотрел список горожан. You always knew the way, Давай же поболтаем с тобой. I'm... as for me. Do you need... Don't be ridiculous. Then... I will... Thank you for your... Похоже, ты не способен сам о себе позаботиться. И руки расставил. О, моделька заключил. Так, мне надо наверх подняться. Нужно сделать еще лекарств. Где тут лестница-то? The flower's dying. It needs water.
Сделаю сразу побольше таких лекарств. Так, и осталось ей лекарство сдать. Но я видел еще, что кто-то болеет. Благодаря вампирскому чутью. Странно. Так, у тебя мигрень, да? А сколько у меня лекарств от мигрени? Давай, если что. Хорошо. Лекарств должно хватить. На какое-то время. Никто не будет болеть в мою смену. Do you require... Do you know? Despite... Well, at least... Goodbye. Мне кажется, еще этот торговец был болен. Да, Ракеш. Как к нему пройти? Good evening, Dr. Reed. Do you need... Well, the And that... Goodbye. Ракеша здесь вообще что ли нет? Я почему-то нет в списке людей. Странно. Может, он вампир? Из-за этого его тут нет. Хотя это вампирша тут есть. Вроде же было. Ладно. Побежала я основное задание выполнять. Здесь вроде раньше было закрыто. Или я место путаю. Ну ничего интересного тут все равно не вижу, ладно. Не помню, гулял я по этому району, уже нет. Скорее всего, нет еще. Да, вот новое убежище. Клуб вампиров. Вы думаете, что вампиры скрываются в опасных районах Лондона и живут в лачугах? Нет, они ходят в лучшие клубы и живут в роскошных домах Вест-Энда. Мне доподлинно известно, что некоторые из них втайне правят империей. У них есть свой клуб, свои общественные деятели, они устраивают балы и приемы. Их цель управлять страной и нашими судьбами. Мы должны разоблачить этих алчных врагов человечества, которые явились в наш мир, чтобы извергнуть всех нас в вечную тьму преисподней. Вы знаете их имена, но не смейте их произнести. А я это сделаю, и совсем скоро. И тогда весь Лондон узнает название клуба вампиров. Кларенс Кросс. Если за дополнительной информацией обращайтесь напрямую ко мне.
календарь 1918 года. 1918. Тут по 3, да? Хороших рукоятей нужно. И потом еще 6. Блин, купить бы их у кого-нибудь. Денег мне должно хватить. It's locked. Надо было посмотреть у этого торговца в морге. Может, у него были рукояти. I cannot enter. So much blood. Whoever was killed got dried out. Есть следы, наверное, к убежищу ведут, да? Да. It's locked. It's locked. Locked, all right. Так, а как тогда мне до сюда добраться? С этой стороны я вроде не мог никак пройти туда. "29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? There's been a fight here. This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. А, сюда мне не нужно было попасть. Почему метка была где-то здесь? Who could have done that? Значит, это квартира убитого. А эти следы крови ты не хочешь смотреть, да? Where does this blood trail lead? А вас тут не было. Буквально минуту назад.
Все, значит, враги будут 20 плюс уровня уже. Не хочу с таким гадом сражаться. Occasionally, you make a good point. We're being misled. Or worse, we're being baited by leeches. I'll take it! I have to step back! Freeman shall prevail! Crawl back to the hell that's on you! The beast must die! Откуда у вас только выносливости? Чья там? Ну кто это? Я сначала подумал, что мать главного героя, но нет, она по-другому выглядела. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Он цветок забрал. Her shoes and clothes are quite worn out. Only a golden watch in her pockets. Возьму. Красивые часы. Красивые золотые часы. Они найдены у женщины, которую убил неизвестный вампир. Странно, что дали выбор, взять их или оставить. Right then. It's a sick game, but given no choice in the matter. Убийца, похоже, женщина-вампир. Ну или это вампирша что-то знает. I can't believe I'm doing this. Теперь здесь дверь открыта.
Jonathan. What was that? Она была на I той won't крыше. let you escape. Мне кажется, меня куда-то заманивают. You're very fast, but I'll catch you. They've all been butchered. Привела меня на кладбище. I can still sense a presence. Уже бегу к тебе. God help! Please help me! You! What have you done? Это священник из церкви, да? Larrabee, what happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, is it really you? Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? Сестра главного героя тоже стала вампиршей. I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. С ней что-то не Mother, так. What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital. Cemetery to cemetery. Grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were. In front of me. On a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary. I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed.
reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular, that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. Привет, Максим. Да, Мэри тут совсем рехнулась. Эй, почему скилл-то не юзает его? Ну, так я неплохо пробиваю. Правда, меня тоже неплохо пробивает. Что делают? What have you done? Abomination! А те лжи такие будут теперь появляться постоянно? Assassin! Rest in peace, monster. На самом деле, если кто-нибудь управляет, какой-нибудь вампир. Из-за него она так изменилась. Kiss me again, sweet brother. You left me to rot in this grave. Дай крошки. You've spared the precious nurse Crane, but not your own Mary. Come to me, Jonathan. You blood priest. Священник, оставь в покое. Final thoughts are just to die for. Она вылечилась полностью. А я да когда кровь пью, почти нифига я здоровья не устанавливаю себе. Читерш. Интересно, можно ли его тут спасти было? Ну, я сейчас, скорее всего, сдохну. Поэтому будет возможность проверить, скорее всего. Почему сейчас удар вообще не подействовал? Я вроде достаточно близко был.
прям по ней ударил, но ничего не произошло. Да будет, если я даже полностью прокачаю эту ветку. Поглощение здоровья через укус все равно. Так много отхиливать я не буду. Там я как посмотрел, прибавка к лечению не очень большая за каждый уровень. Outerworlds вышел, но он у меня еще не скачался. Если бы я стал ждать, пока у меня скачается, то начал бы, может, где-нибудь в час, в 2 только. Кстати, вроде его хвалят. Например, оценки там чуть ли не по 9 баллов. У многих. 30 с чем-то гигов, ну, в общем, 40 считаем. Ближе к 40. А, у него устойчивость появилась, да? Та же фигня, что с предыдущим боссом, что ли? Бля, сдохну сейчас. Тогда буду стрелять сначала из пистолета в него. Надеюсь, та же самая механика, что с предыдущим боссом. То есть у нее вырабатывается иммунитет к тому оружию, которое я первое использую. Для ее оглушения. Да, блин, ничего мне все разворачивает. Намекает, что мне надо прокачаться сначала. Перед тем, как с ней драться. Мол, иди-ка ты отсюда пока. Пока все выстрелы вроде на ней действуют. Ну, где перезарядка-то? Звук перезарядки был. А оружие не перезарядилось. Че этот скилл-то сразу не прожал? Неплохо. Просто ваншотнул какой-то таешной атакой. Видимо, у нее там смена стадий была. Судя по всему, у нее тоже будет 3 стадии. И взрыв вроде был не шибко эпичный. Впечатляющий. Просто какая-то серая дымка появилась, и хоп, я сдох. Я просто думал, она опять там блюет в тот момент. Она взяла и взорвалась.
А почему кол-то устойчивость уже? Я ни одного раза ее не бил. Я сейчас буду эту бездну обузить. По 1,5 минуты буду просто бегать от нее. Если она обузит устойчивость. Даже не дымы кусать священника. А может во время просто того, когда она блюет, ее нельзя глушить. Тебе там не пора уже взорваться? Я после этого тебя пробью заклинанием. Взрывается. Ай, блин, почему заклинание странно так сработало? Я опять стошнила. Не трожь мужика, скотина. Final thoughts are just to die for. Бедный священник. Но, видимо, его не спасти. Я ее сейчас даже бил, она все равно не переставала кусать его. Rest in peace, monster. You've killed me, brother. Теперь больше этих кровавых цветов появляется, да? Точнее, они теперь не в виде лужи появляются, а несколько небольших кустов. Еще мини-взрыв начала делать. What have you done? Достала кричать. И опять странно заклинание сработало. На самом деле священника, наверное, я сам мог съесть. Ну, чтоб он ей не достался. Блин, атаки вроде легкие такие, но пробивают очень сильно. Да, сам босс, да, неплохой. Цветы неплохо сделали этот кровавый туман, который после них остается, когда они взрываются. Да, блин, почему я ее не стану-то колом? Если бы она сейчас не отхилилась, я бы ее, наверное, убил, ну или хотя бы увидел бы ее следующую стадию. Причем ведь она во второй стадии в этот раз отхилилась и, соответственно, осталась во второй фазе, уже с полным здоровьем. Раньше ты в первой стадии так не делал.
Подруга, как ты себе выносливость установила полностью? Или я тебе ее вообще не сбил ни разу? Фиг знает, я не пробовал. Мне придется переучиваться. Но запоминать управление, опять изучать. Если я вдруг геймпад возьму в руки сейчас. Надо было сразу начинать на геймпаде проходить. Да что ж ты так больно бьешь своим крестом? Я последним выстрелом должен был оглушить. Читер же. Минус половина здоровья. You've spared the precious nurse Crane, but not your own Mary. Блин, можно было бить. To me, Jonathan. Give me your blood, priest. В этот раз не полностью отхилилась, но все равно. Опять что ли старая атака, да? Просто лужи из цветов. А нет продолжения из второй стадии. Дай отдохнуть до выносливости строений. Сестра, пощади. Rest in peace, monster. Везде эти цветы. Мне кажется, их еще больше стало. Уже. Как ты задеваешь-то иногда? Чертов магнетизм. Kiss me again, sweet brother. А чё, она прозрачной стала тут на мгновение? Come to me, Jonathan. Так, удушить бы ее, чтобы крови накопить. Вовремя ее заставил. What have you done? Мне кажется, ее нездоровье понемногу регенится. Потому что у нее уже меньше должно было остаться. Хотя, может, я просто так слабо пробиваю. Да и в основном убегаю от нее.
Не хочу с тобой целоваться, я не такой. Я против инцеста. Стамина нужна. Успокойся. Я не вовремя использую. Следующая стадия. Хорошо, что я отошел. Теперь по действию вообще будут постоянно, да? Или она просто ускорилась? У меня как назло еще и кровь закончилась. Я теперь знаю, что у тебя длинная серия атак. Чертовы цветы. Когда там бездна опять отогенется? Мне нужна моя имба. Что-то как-то сильновато меня растения пробили в этот раз. 10 секунд еще. А выносливости нет. Летел. Да ёпрасота. Сейчас из-за нехватки выносливости сдохну. Только не цветы, только не цветы. О, есть же. Чуть не добила меня. Well, brother, it's time to bring this conversation to an end forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the Harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. Да ладно. Вот ее бы я пощадил. Then, at last, I can forgive you. То есть какой-то вампир же там в подвале, он на первое слово поверил, ее пощадил, там оставил, а сестру сразу прибил. Ну да. Логично. Хотя, может, она все-таки еще жива. Ну и без сознания восстанавливается.
Вроде же этих бессмертных вампиров так просто не убить. Ну, таким ранением. Пара дней позже. Повезло, что у меня там одна сыворотка была. В том бою. Я только благодаря ней выжил. I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Да, не думаю, я еще в одном районе города вообще не был. Финал главы был. Глава 4. Приближение беды. Тут, скорее всего, глав 5, наверное. Ну, сейчас в 4 главе меня как раз отправят, поди, в последний район 4, в котором я не был еще. Ну и потом, может, какая-нибудь финальная глава будет. Не привязана к какому-нибудь району. Да блин, дайте мне этот цветок полить. Зачем мне вообще эту реплику сделали, этот цветок? С самой первой главы, с самого первого посещения этого места. Главный герой говорит, что этот цветок погибнет, если его не полить. Он и не гибнет, и полить его нельзя. Приглашение леди Эшбери. Дорогой доктор Рид. 6. Ну, неплохо, хотя странно. Что их так много? Ну ладно. Дорогой доктор Рид, надеюсь, что это письмо уже у вас, ведь мне нужно как можно быстрее поговорить с вами. Ситуация в Вест-Энде развивается стремительно, и я убеждена, что теперь всем нам грозит опасность. Стражи Привена начали в Лондоне великую охоту, и уже несколько ночей подряд они активно ищут и убивают эконов. Недавно ко мне обратился лорд Редгрейв, президент клуба Phellon. Он желает немедленно видеть вас. Пожалуйста, приходите в мой особняк в любую ночь, когда вам будет удобно. Мы должны все это обсудить. К этому письму я прилагаю официальный пропуск, который позволит вам преодолеть все карантинные заграждения и блокпосты. Ваш друг, леди Эшбери. А я, наверное, вообще не мог добраться до этого района раньше. Да, я не пробовал. До этого. Где тут последний район? Вот он. Я тут не был еще. Но при этом это все я уже исследовал. Тут все побочки выполнил, со всем перезнакомился. Ну, только одна побочка вот тут осталась. Надо и сейчас с нее начать. Хочу все-таки узнать, что там за слепой мужик. И что за записки я собираю, которые он должен прочитать. Ну-ка, никто не заболел? Так, все поправились, кому я лекарство дал? Как раз в этом районе у церкви люди позаболевали опять. Всех переутомление, что ли? Вот одного хоть мигрень. А, это как раз слепой, которого еще я не лечил. И не мог это сделать. Лекарство от переутомления у меня вроде есть. Попробую зайти к главврачу перед тем, как уходить из больницы. Может, он что-нибудь скажет еще интересно. Он куда-то свалил. А, нет. Тут прячется. За колонной. Jonathan, old chap, how are you tonight?
I've seen little of you of late. I was conducting research in my room, away from the nightly routines. Of course, of course. Worry not, I understand. The situation has been testy around here. I won't deny it, but we still stand. What news do you bring? The news is not good, my friend. We try to keep the epidemic at bay, but street violence is escalating quickly. Tell me more about the violence. Jeffrey McCallum seems to have sent his war dogs on a hunt. On a nightly basis, Prewen patrols exterminate every skull and vampire they find. Have they come closer to the hospital? No. They mainly focus on fallen districts or abandoned buildings. But they're growing in numbers. They must be recruiting heavily. Видимо, теперь на улицах будет дофига этих охотников. Ну и по идее должно быть меньше вампиров тогда. How bad is the epidemic? It is killing the infected patients faster. In less than 2 days now. The only blessing is that they are contagious for a shorter period. Have you any reliable friends in the West End who might assist me? Unfortunately, you will be alone. Except for our ravishing red-headed acquaintance, of course. What about the Brotherhood of St. Paul's Stole? Where are they? There are only a few of us, and most others would not speak to you. I am the black sheep of our brotherly flock, you know. What of my commission here at Pembroke Hospital? Nothing to fear, Jonathan. Your position here is in no jeopardy. You remain one of us, and you are always most welcome. I have received an alarming letter from Lady Ashbury. She wants me to meet her at her house. I have been granted safe passage. Then you are twice fortunate. I have never been invited to the lady's mansion, and with the quarantine and controls, city access is nigh impossible. Завидует. Is the quarantine serving any purpose? It is helping slow the propagation of the epidemic. But as long as we have no clue to its origin, its efficiency is limited. Why have you never entered the lady's house? You are one of her good friends, are you not? My dear Jonathan, you have no idea how reclusive the good lady normally is, nor in what great esteem she must hold you to let you into her domain. Может, романтическая линия будет? We shall speak again later. С этой рыжеволосой вампиршей. This is no time for self-pity. It is the last thing our patients. Надеюсь, что богатый район будет как-нибудь отличаться от остальных. Ну, все-таки там карантинная зона, должно быть поменьше вампиров, не должно быть тел на улицах. Прямо в таких количествах, как здесь, в остальных районах. Надо было так идти, наверное. Хотя нет, все правильно. Слепой на здесь живет, так лучше пройду. Ну, стражи здесь раньше были, насколько я помню. В этом месте. Одолжи крови. И к торговцу не заглянул. Тьфу ты. Друзья, там вампира слышу. Отстаньте от меня, его убивать. Я тут уже все раньше исследовал, поэтому не хочу отвлекаться на обычных врагов. Так, и здесь наверх. А вот тут раньше вас не было.
Сколько он мне здоровья снес. Эта атака и раньше у них была очень опасной. Он же меня сейчас чуть ли не ваншотнул, да? У меня почти полное здоровье было. Так, куда меня откинуло? Да чё ж так далеко-то? Don't you know better? I'll send you back to the bloody grave! How dare you interfere with my hunt? О, так это вампир, на самом деле, не страж. В черном-то. Да, это вампир. То есть теперь мне еще и с эконами придется сражаться на улице. Раньше тут везде только скалы были. Ну, пусть веселятся. Есть чем заняться. Good evening, sir. It's me again. Leave me alone, I say, whoever you are. It cannot be safe for a blind man to live here alone. Let me enter, sir. I swear I mean you no harm. Well, a voice never lies, and yours clearly is the voice of a gentleman. All right, Doctor, come on in. Wandering in this part of town at night, you're either brave or a fool. It's locked. Ага. Слепой, а ящики так запирает. What kind of gentleman pays visits to people at this late hour? Вампиры пожирают наши души. Вампиры пьют нашу кровь, но питаются они нашими душами. Как мы можем быть уверены в том, что люди, которых убили эти мерзкие грязные существа, попадут в рай? Нет, их тела и их души опорочны. Теперь вместо воды с легионами демонов-кровососов вампиры пожирают наши души. Кларенс Кросли. So what is the name of my nocturnal visitor? I'm Dr. Jonathan Reed. As I already explained to you, I'm inquiring about the epidemic. Dr. Reed? The eminent surgeon? My God, I'd never have expected a brilliant physician like you to knock on my door. You flatter me, sir. No, sir. Даже он знает о главном герое. I read all your work when I still had my sight. I loved it. I'm Mason Swanborough, by the way. How is the sanit... I hear them hissing and scratching at my door every night. The sick made mad by the fever. But these walls are thick, and my lock is solid. Пока не забыл, надо его сразу вылечить. Actually, I feel worse. Yes. Thank you, Doctor. And what else have you learned about me, Mr. Swanborough? I know you assisted Professor Carell in France, and that you invented a new blood transfusion method based on his work. Yes. Those were frustrating but exciting days. I loved it. Yes, the thrill of research and discovery. This is what drives people like us, Dr. Reed. Oh, how I envy you. Does someone take care of you in this isolated place? My sister Loretta and I have our daily routine. Every morning and evening she comes by so we can talk and eat. Then she leaves and I stay. Where does your sister go? Well, let's just say, she earns enough money for us both. What's so amusing about that? I won't hide the truth from you. Loretta sells a fake miracle elixir to the sick people of Whitechapel. А, так. Это его сестра продает те эликсиры.
Do you not appreciate your sister's visits? Loretta is the best and worst thing that happened to me, and I believe she could say the same thing about me. So, Mason, you are the creative one in the Swanborough business, are you not? Yes, I am. I am the one who invented and improved the family recipe. And you do it all by yourself, blind and isolated in this laboratory. My eyes may be useless, but my brain is still sharp. Once a chemist, always a chemist. Возможно, можно будет вылечить его слепоту. Is your sister using you and your skills for her own profit? I've lost my sight, not my wits. Loretta couldn't manipulate me in a million years. Are you sure about that? You clearly depend on her. Let me be perfectly clear. I came up with the idea of the Swanborough cordial. Loretta needs me more than I need her. Mason, why would you waste your skill and knowledge on crafting snake oil and fake drugs? But this is my only opportunity to continue practicing my art. By giving false hope to desperate people? They all see me as disabled and useless. I'm sick of their pity. Ну, это, думаю, будет слишком грубо тяжело принимать то, чем мы стали. Все варианты. Ну, здесь все варианты и такие оскорбительные. Вы злобный, мстительный человек, вы жалкий. Тяжело принимать то, чем мы стали. To accept what has happened to us and what we have become is a difficult process. I'm sorry for what you've had to endure. You'll not get my respect through cheap compassion, Doctor. Speak to me like I'm a normal human being. That's all I ask. Do you know Braille, Mr. Swanborough? I'm no expert, but I learned it in my spare time, yes. Why? I found a strange document entitled Cure for Blindness. It's written in Braille, so I thought perhaps it was yours. Really? Is that some kind of sick joke? Let me see. Here it is. This letter seems authentic. And it actually refers to an experimental cure for blindness. You have piqued my interest, Dr. Reed. Could it be of any use to you? No. This page is just a part of a larger diary. I'd be glad if you could find the other pages. У меня уже 3 страницы. I found another page of the diary, Mr. Swanborough. This diary is still not complete. The man who wrote it claims he is a member of some scholarly brotherhood called the St. Paul's Stole. Really? I've heard of them. Very capable scientists. Perhaps the man who wrote this really found a cure. I would need more pages to figure it out, but it's as promising as it is intriguing. Here is another page of the diary we were talking about. Ah, now we're talking. Ingredients, dosages, dangers, and side effects. This is it. Is the diary complete now? No. The author tested his work in a hidden laboratory. We must find out where it was. Please, find me more pages, Doctor. Нужно еще найти лабораторию, похоже. Может, теперь метка на карте будет? Где искать последнюю страницу? Ну или лабораторию? Похоже, нет. Видимо, мне ее так надо найти самому. Подсказок не будет. Ну и ладно. Так, вы тут побивали друг друга, нет? В таком месте я точно с этим гадом драться не буду. У меня бы оружие сначала улучшить. Теперь везде эти эконы вместо скалов. Лучше бы скалы остались. Так, где все больные? Тут несколько человек заболело.
в этом районе. Первого нашел. Good. How don't you fact? No. Tell me the reason why you despise Joseph Larrabee so much, Tobias. A faithless shepherd is the worst criminal, for he leads his flock to the abyss by disregarding the right path. God smote this man, for he doubted. Он уже met мертв. him briefly, but he seemed a dedicated man who tried to provide guidance. Do you not believe in punishment, my son? I am not talking about the law of men. I am talking about judgment from heaven. Лучше бы сестра главного героя вот этого священника съел. I believe that we are, as men, our own judges, juries, and executioners. Armageddon is upon us, Dr. Reed. The final battle where every soul will be weighed. I'm afraid yours will burn for a long time. I have. Так, вот тут сразу двое стоят. You again? How? I'm not eating. Can I Keep. Goodbye, Miss. Come on, take a look. Don't be. Fancy You never. Do you need? to be on. I don't. Really? How? Right then. Как я и думал. Крошечные части хорошей рукояти появились в продаже. 60 монет. Еще и заклепки. Тут 60. Эти 12. Может, в местной аптеке можно будет купить по более скромной цене. Хотя тут всего лишь 2 штуки. Все аптеки и будут, они тут тоже будут. Все пару штук. Куплю у него 2 рукояти. Так, кто еще больной остался? А, не, я всех вылечил, отлично. Теперь надо вспомнить, где тут больница. Нашел. Хоть бы у нее тоже были рукоятки. Welcome. Show me. Блин, у нее только химия. Обидно. Не помешает еще найти сестру слепого мужика. Она тут как раз недалеко должна стоять. И мне, в принципе, по пути. Вот она. Goody. When people... Loretta, your miraculous formula wouldn't even cure a common cold, and you know it. The Swanborough's cordial secret ingredient is hope, Doctor. And it's something people around here really need. A placebo effect is real and has benefit. But in your case, you could be murdering your customers who may die because they are not receiving the necessary medical attention. Medical attention? In Whitechapel? Trust me, my cordial is the best option they have, since it is the only one. Вообще-то теперь здесь есть аптека нормально. Ну не аптека, а больница. Неофициальная, но вполне нормально. If your true purpose was to help,
You wouldn't take money from the poor for your snake oil. Oh, but to pay for it is part of the process, Doctor. Конечно, оплата часть лечения. They wouldn't believe in it. Такая лицемерка. Loretta, is your brother your accomplice, or are you just using him? I would never take advantage of Mason's handicap. He is my brother. He is the person I cherish the most. But if he's not careful, he could make a deadly mistake. You have to be aware of that. He is blind, not stupid. He's always been the brains of the family, and the Swanborough cordial was his idea in the first place. Goodbye, Miss Swan. Так. Прямо никуда не сворачивать по возможности. И я дойду до богатого района. До района богачей. Ну, фиг я дойду. Тут заперто. Я думал, эта дверь будет открыта теперь. С какой стороны мне вообще подступиться тогда? К Вест-Энду. Так, что ли? Ну, как, кстати, посплю-ка я в убежище, может, тогда еще рукояти появятся в продаже. Мне вроде бы их тогда хватит, хотя бы на один апгрейд оружия. А то я теперь врагов почти не пробиваю. Классное убежище, везде трупы валяются. Где комната, в которой можно поспать? Тут еще и вампиры. Хоть здесь обычные скалы остались. Низкоуровневые причем. Уже. Похоже, раньше здесь вообще не было. Там тут записка даже валяется какая-то. Кровь как объект зависимости. Вампиры пьют кровь, и я бы сказала, что это их отличительная черта, жутко природное свойство. Но я никогда не считал это просто особенностью рациона. Я начал изучать вампиров, поскольку меня всегда завораживала их неодолимая тяга к крови. Жажда настолько сильна, что иногда даже заставляет вампиров выдавать себя. А когда они пьют кровь, то, похоже, они надолго впадают в транс. Это для них экстатическое откровение. Как выразился один Вулкот, с которым я беседовал в Москве. Я убежден, что это ключевой элемент к пониманию природы вампиров. Они пьют кровь не для насыщения, а именно потому, что это приводит их в экстаз. Все вампиры без исключения зависимы от крови. Такова их природа, и даже те бессмертные, что отказываются пить кровь и противоставляют своей жажде лишь силу воли, никогда не избавятся от этой зависимости. Глава братства Святого Пола. Тоже выход на улицу. Далековато я ушел от убежища.
вот кровать тут стоял. Так, а где стол для приготовления лекарств? Новая микстура. Моментально восстанавливает 100 единиц здоровья. Увеличивает скорость восстановления выносливости. Восстанавливает 500 единиц здоровья, затем 150 единиц здоровья за 15 секунд. Так, вот эта фигня должна кровь, по идее, восстанавливать. Да. 60-100 единиц. 60 хватит. Сделаю сыворотки. И лечение. От лечения получше. Тем более у меня таких ингредиентов много. Улучшение оружия. Часть хорошей рукоятки. В смысле? Я же вроде купил. 2 части, нет? Или я что-то не то купил? Куски алюминия нужны будут для последнего апгрейда. Вон крошечные части я купил. Они только для кольев. Да ё-моё. Уровень врагов довольно сильно вырос, а экипировку я пока улучшить не могу. Надо хотя бы прокачаться. Так, этот навык пока не повысить. Какой уровень-то нужен? 20. Тут уже по 1000 за левел ап. Запас выносливости увеличу и здоровье сейчас, в первую очередь. Лечение могу проградить. 2000. Блин, прибавка к лечению всего лишь полтинник, при этом будет стоить на 15 крови больше. Здесь прибавка только плюс 5 и... Вы увеличиваете скорость восстановления здоровья, но уменьшаете объем единовременного восполнения здоровья. Фигня какая-то. Не нравятся мне такие апгрейды. Еще прибавку к здоровью возьму. И копье улучшим. Теперь она и дешевле стоит, и больше урона наносит. Больно дорогие апгрейды следующие. Вот атакующих навыков. Эта дамочка мне всю статистику портит. Я всех вылечил, она взяла и заболела. Блин, теперь после каждой ночи, что ли, люди будут заболевать? Ну, конечно, не побегу их сейчас лечить. Потом как-нибудь. Вот это только разве что, может, вылечу, но тут недалеко должна быть. Как же не хватает быстрого перемещения между убежищами просто.
Что ж ты простыл-то? Good evening. You look... Goodbye, Miss... Немного не туда пошел. Right then. Угу. У него ассортимент восстановился. Это ладно. Часть рукояти, хотя бы кол улучшим. В следующий раз, когда в убежище зайду. Так, квестовая метка куда указывает? Сюда, да? Мне кажется, здесь тоже вроде ворота были заперты. Сейчас проверим. Скорее всего, придется в обход идти. А в этом районе до сих пор скалы. Так, тут еще ёбарки. Будем считать, что эта дверь все-таки заперта. Да выпусти ты меня. Кстати, где у нас больничные торговцы? Вот один. Может, у них есть у кого-то то, что мне нужно. Всего лишь одна часть хорошей рукояти. Причем дорогая. Но я возьму. Дробовик Милтона. Еще один продавец должен быть. Если не ошибаюсь, где-то здесь. Продай рукоятку. У него только химия-то самая простейшая. Два дня я не буду проматывать, чтобы купить еще 2 рукоятки. То, что дофига людей заболеет. Ну его нафиг. Может, с кого-нибудь они выпадут теперь. Есть у меня еще лекарство от простуды? Нет? Do you need fight? Было одно. Goodbye. Нельзя туда переместиться. You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are.
This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. Что за голодная королева? I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to... Silence! I dismiss you, now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! И чего, главный герой психанул тут? Лучше бы спокойно выслушал этого древнего вампира. Я ничего не могу сделать сейчас. They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Она, видимо, тоже была вампиршей. Эконом. Я также хочу кровь высасывать на расстоянии, как он сейчас это делает. Чё ко мне пристал? Бей этого, Экона. Так, нечестно, он свои заклинания быстрее использует, чем я. Кое-как убил бешеного вампира. Теперь таких дофига. It's locked, all right. So this is where she lives. What a Неплохой у нее особняк. Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting.
Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him, but I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. Кстати, Джонатану не помешало бы проведать мать, как она там. После того, как ее загипнотизировала Мэри. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. I felt this power, radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Priwen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. Как стражи умудрились убить древних вампиров, учитывая их силу? I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Please, call me Elizabeth.
So, my lady, why, truly, did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Они, наверное, хотят, чтобы я присоединился к ним. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the guard of Priwen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first, but it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help, since you are obviously a powerful and influential immortal yourself? You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. They have done nothing but impede my investigations since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. Что-то этот диалог затягивается. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. Привет, Риша. Ты же и так знаешь. Главный герой ищет лекарство от вампиризма. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite, but we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Priwen has called for a second great hunt of our kind, and they will stop at nothing to eliminate us.
What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Priwen located and destroyed most of the old British vampires. Why start a second one? Priwen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us is the cause of the epidemic. Не знаю, я точно не хотел стать вампиром. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. Will the Guard of Priwen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Priwen really launched a great hunt, I think most of the Ekons I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Ekon on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. И от кого же они узнали имена всех вампиров? Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. Надеюсь, она не окажется главной злодейкой в итоге. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Ну, главный герой и так на своей стороне, по сути. Я же убиваю вампиров и охотников. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire. But most of those fled England long ago. Ну, судя по всему, здесь почти нет нелинейности. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal. But I swear, I had nothing to do with it. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. Навряд ли в конце удастся найти лекарство прямо от вампиризма, но может смогу найти лекарство от болезни. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries.
Еще диалоги, да вы издеваетесь. Will you not visit Pembroke again? No. I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. Они чересчур затянули эту сцену. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. При этом просто пустой болтовни в основном. I want to Очевидно. thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Элизабет хороша. Но мне все больше кажется, что она манипулирует Джонатаном. Ну и за весь диалог реально из новой информации они только сказали, что в этом Эсконе или Асконе, как этот клуб называется, только мужчины, все. Остальное была сплошная вода. So, time to visit the... Доступен новый диалог сразу. Еще диалоги с ней. Теперь я могу сам побродить по ее дому. Дом у нее шикарный. Личный дневник, 9 мая 2013 года. Сегодня вечером мы с матерью пошли в Ист-Энд навестить больных. Я давно уже не была в этой жалкой части города. И меня невероятно тронуло, как моя мать разговаривает с этими беднягами и как их слушает. Она в самом деле пытается изменить что-то к лучшему и помочь им. Ну и еще она убила одного из них. Это произошло так быстро, что я даже не заметила, как она исчезла. А когда появилась, то выглядела чрезмерно живой и энергичной. Я сразу поняла, в чем дело. Она лишила человека жизни, и я ничего не заметил. Мы вернулись домой, не сказав друг другу ни слова. Если я когда-нибудь стану такой, как она, то не буду питаться кровью умирающих. Я буду убивать преступников, где бы они ни прятались. Интересно, это дневник Элизабет? Ну и под матерью имеется в виду вампирша, которая обратила ее. 13 сентября 2014 года. Сегодня, когда я вела агитацию за право голоса для женщин, двое мужчин напали на меня в темном переулке. Я изо всех сил стала звать на помощь, как и учила меня мать. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы какой-то солдат не приказал им оставить меня в покое.
Затем он проводил меня до дома и захотел поцеловать. Я отказалась с ним целоваться. Он ничего не сказал и ушел. Вся эта история так меня расстроила, что когда мать вечером проснулась, я все еще плакала. Я все ей рассказала, и она прижала меня к груди. А потом мы пошли в театр смотреть новую пьесу с Дорис Флетчер. Кажется, я немного разочарована тем, что мать не поспешила посчитаться с моими обидчиками. Если бы я была вампиром, то не стала бы проявлять такое милосердие. Когда она написала эти сообщения, она еще сама не стала вампиршей. 15 сентября 2014 года. Вчера вечером мать снова отказалась сделать меня бессмертной, и из-за этого мы сильно поссорились. Я напомнила ей ту историю с двумя мужчинами и сказала, что все бы закончилось по-другому, если бы у них было оружие. Или если бы я была такой, как она. В ответ она просто улыбнулась и сказала, что быть частью мира значит бесстрашно смотреть ему в лицо. Я не уверена, что правильно поняла ее. Но эти слова сводят меня с ума. Посреди ночи я отправилась к Эмили и провела у нее весь день. Может, мне пора покинуть дом матери и как Эмили жить самостоятельно? Я люблю мать, но меня так злит то, что она отказывается говорить о моем превращении. А может, у рыжеволосой была дочь? 17 февраля 2015 года. Я испытываю грусть и радостное волнение одновременно, ведь сегодня я навсегда покину этот дом. Мать разрешила мне поселиться в отдельной квартире в Вест-Энде. Если только она будет недалеко от ее дома. Мне пришлось пообещать ей, что я буду очень осторожна. Я сказала, как сильно ее люблю, а она ответила, что гордится мной. Теперь я понимаю, она просто хочет, чтобы я была такой же сильной и независимой, как и она. Если честно, то я очень благодарна ей за то, чему она меня научила. Она сделала меня такой, какая я есть, а сегодня я должна решить, как жить дальше. Что бы я ни выбрала, это будет мое решение. Я знаю одно. Если когда-нибудь я захочу стать бессмертной, то не стану обращаться к своей матери. Ведь это моя жизнь, и я сама отвечаю за свои поступки. Так я не понял до конца, чей это дневник. Шарлотта Эшбери. Блин, а это-то как зовут? Я вечно забываю имена. Теперь я нет в списке. Так, не ту вкладку. Открыл. Значит, все-таки у этой вампирши есть дочь такая. Темненькая, черноволосая. Леди Эшбери. А как ее зовут-то, господи? Я уже забыл. Лучше бы написали имя, фамилию. Все, да? Первый этаж такой маленький. У нее еще и доспехи стоят. Дракула. Моей музе леди Эшбери. В жизни есть тьма и есть свет, и вы свет, равных которому нет. Наверное, кстати, это... Как ее еще раз зовут? Шарлотта... Ну, не родная дочь леди Эшбери. Есть еще какие-нибудь записки? Нет? Есть. Трагедия кровавой ночи. После Великой Охоты выжила лишь горстка наших. Одним из них была я. Я помню, как внезапное нападение застало нас врасплох. За несколько ночей пролились реки крови. Некоторые выжившие бежали из страны. Я никогда ни в чем не никого ни в чем не виню, но
Мне жаль, что им не хватило стойкости. Мы должны быть храбрыми, чтобы защитить интересы империи и наши собственные воззрения. Мы должны помнить, что Уильям Маршалл ни перед кем не склонял головы. Пусть моего великого создателя давно уже нет с нами, но мы все еще ощущаем его присутствие и хотим несколько капель его святой крови. Она напоминает нам о том, кто мы, о наших идеалах, чести, чистоте и совершенстве. Мне, как потомку рыцаря и его другу, неоднократно выпадала честь беседовать с Создателем. Он рассказывал мне о слезах ангелов, священном напитке, который утолит нашу вечную жажду. Он говорил, что по-прежнему ищет этот артефакт, хотя и не уверен в его существовании. Я восхищался его мужеством. Именно такой упорство и стойкая вера в то, что выше нас, поможет нам пережить любую великую охоту. А Скаллон всегда будет возрождаться, ибо он совершенен. Лорд Редгрейв. Hello again, Jonathan. To what do I owe the pleasure of your visit? Sorry to disturb you again, but could you spare me a few minutes? Of course, my dear. Always a pleasure to speak with you. Я еще сам не знаю, что меня опять привело к тебе. Do you think we shall ever see better days? Or at least better nights? I know not, Jonathan. I have seen some horrid days in my long lifetime. Experience has taught me that one cannot outrun the fates. When all of this is over, the war and the epidemic, we could leave the city for a while. Только что же был сюжетный диалог, где они говорили о возможности уехать. Зачем то же самое опять повторять другими словами? I would be glad to travel the world with you, my dear. Will you tell me your story one day, Lady Ashbury? One of them, perhaps. I have had so many lives, Jonathan. Eternity may not be enough to relate them all. Do you know if the epidemic has affected many people in the West End? I confess I've been more concerned by events in the East End. The wealthy have more efficient ways of dealing with infection. But this is no common epidemic. That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days, but the girl is stubborn and fiercely independent, much like her mother. Concerning your investigation, Yes? are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes. I am conducting some research of my own. А дочери ее нельзя расспросить, да? Goodbye. Что за загрузка больно долгая? Теперь по улицам бродят и эти древние вампиры просто так. Классно. А дайте мне сначала оружие побродить перед тем, как выпускать таких тварей на улицу. Бездна мне очень сильно помогла. Еще падать не хотел.
Театр. Еще один эко. А мне бездна не докатилась. Отобрать бы у него его саблю. Его меч, фиг знает, что у него точно за оружие. Вообще его почти не пробиваю. У него теперь еще резисты повысились уже. К милишному оружию. Да, часть рукоятки, а? Да не спускового механизма. Почему спусковые механизмы постоянно падают? Где все рукоятки? I have this thirst for blood. Да, тоже жирный, как не знаю кто. Но не такой жирный, как эти новые вампиры. Но при этом бездна хуже работает. На охотников. Тут ведь у нас убежище, да? Ни одной рукоятки не выпало. Ну, 33 оглушения теперь будет. Хоть кол могу улучшить. Уменьшает расход выносливости. На 10%, а тут добавляет 3 единицы оглушения. 3 единицы оглушения еще возьму. Привет, Индиго. Ну-ка, надо бы и пистолет проапгрейдить. Плюс к урону.
на перезарядку плевать. Скорость стрельбы добавляет 5 единиц оглушения, когда выстрел достигает цели. Оглушение, конечно. Урон. Время перезарядки урон. Оторвался, буду дальше проходить на следующей неделе. Я сегодня хотел его начать уже. Но он у меня не скачался к началу стрима. Так, это место я помню. Тут я вроде все осмотрел. Этот дом. Эшбери. Надо сюда идти. Не забыть бы там открыть шахткаты в тот район. Ну, даже не шахткаты, а просто переходы из других районов. Описание пока есть под стримом. Ну, такие основные железки написаны. У меня один комп. Один системник. It's locked. Берегите свое чужое здоровье. Хороший совет, но как мне пройти-то дальше? В Вестнет надо попасть, дверь закрыта. Пригласили к себе в клуб, а ключ не дали от ворот. Давай, жги этого гада. Да что ж ты, глупый человечишка, так быстро сдох? Теперь одним ударом этих оглушаю. Кстати, вообще странно, что у этого вампира так мало выносливости. Ну, таких вроде больше было, или мне кажется. И опять спусковой механизм. Рукояти, может, с этих древних вампиров здоровых падают. Теперь. Хотя я одного убил. Ну, может, мне просто не повезло. Что с того не выпало ничего полезного для меня. О. 2 части рукоятки. Шикарный ящик, все бы такими были. Но в убежище ли идти? Потом. Лучшее оружие. Я только что в том убежище был. It's locked, all right. Все ты везде заперно. Давайте, давайте, так этого вампира. Я лучше вас потом убью, чем его. Я не могу здесь бежать. Теперь разрешили бегать. Он помнит этого вампира, я только что несколько таких убил. А хотя это, наверное, тот вампир, который обещал отомстить за девушку-вампиршу. Да что ж ты так орешь, что здесь, а? Не могу я к тебе попасть, дверь закрыта. Не ори.
«28 уровень, офигеть. А чё сразу не 38-й? По сути, ваншотнул своим дымом или кислотой. Из-за того, что я не смог сразу выбраться из кислоты. Может, я в убежище сейчас появлюсь, а? Было бы неплохо. Этот район почему-то очень долго загружается. Странно. Раньше загрузки были быстрее. Причем намного быстрее. Нет, меня не вернули к убежищу. It's locked, all right. Тут опять я за скриптонный бой будет, нет? Надо этим гадам отомстить. Как же много и выносливости теперь убиваю одной атакой. Красота. Чуть опять меня не убил. Причем эта кислота мне еще и кровь выжигает. Бегут, хотят добить гады. Я так легко не дамся. Мне нужно больше крови. С этого записка упала. Угроза, которую представляет Ихори. Из всех подлых и мерзких скалей, с которыми мне приходилось сражаться, хуже всех были Ихори или Икори. Дело не в их воинских качествах, хотя они остаются сильными и опасными противниками. И не в их хитроумии. Ихори достаточно глупы и прямолинейны в достижении своих целей, всегда и везде распространять болезни. Ихори — это воплощение заразных заболеваний. Куда бы он ни пришел, там быстро появляются и распространяются болезни. Он словно ходит по земле лишь для того, чтобы распространять чуму и эпидемии. Болезни будут осочаться из самой его кожи. Ихори умные, скрытные, злобные и яростные. В бою они продолжают сражаться, даже получив много ран. Занести заразу в резервуар с водой, в зернохранилище или на банкет — вот то, что обожает Ихор. Вот то, что приносит удовольствие этому зловонному и извращенному существу. Они настолько редки, что мы ничего о них не знаем. Лентяи из братства полагают, что Ихор не вампир и не скали, а нечто другое. Я знаю одно: каждый Ихор должен быть уничтожен любыми средствами сразу после обнаружения. Так вот, кто болезнь распространяет. Еще какой-то подвид вампиров. Так, хоть одну я дверь открыл. Это просто обходной путь.
Странный тупик. Может, все-таки куда-нибудь наверх можно залезть? Угу. Да, здесь заперт. Наверное, тут какое-нибудь задание будет. Еще одну дверь отпер. Из-за того, что эта дверь была закрыта с той стороны, мне пришлось такой крюк тут делать. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Так, Джонатан родом из этого района тоже. Может, здесь можно будет найти мать главного героя. Так, это вампир, да? А, вот, наверное, вот это их хоры. Хотя нет, это больше он был больше похож просто на новый вид скана. Че я когда я ж могу с помощью читерского зрения узнать, как называют врага. Ну, блин, какие же долгие загрузки стали. Эти твари еще и взрываются. После смерти. Что? У меня почти полное здоровье было. Как он меня убил-то? Так быстро. Может, в первую очередь убивать не ядовитого вампира, а этого? Неужели из-за того, что на 29 уровне у них так сильно урон увеличился? Ну, о. Наконец-то управление заработал. Да, ни слова не пробиваюсь. Еще это тут тоже прыгает. Телепортируется и после себя оставляет этот ядовитый дым.
хренов устойчивость. Сейчас от дыма сдохну. Потерял ее из вида. Из-за ее телепортации. Ядовитого тумана. Чем мне сейчас пробивало вообще? Я же вышел из ядовитого тумана. Он еще как я, что ли, настакивается, потом периодически урон наносит. Но до этого такой фигни не было. Двоих вампиров, блин, этих не могу убить. Надо все-таки ядовитые убивать первый. Отлично, я зарашил. Да, и это еще периодически урон наносит. Не поведусь. Ребят, еще и вылечился. Похоже, придется убивать его бездной. Там какой-то диалог появился. Видимо, кого-то спасти можно поблизости. Да почему не промазал-то и второй раз? Под конец просто зажал его в углу. Так, где кому помощь нужна? Задание вроде пока не появилось, да? Надеюсь, тут ничего ни с кем не случится, если я в убежище зайду. I cannot enter. Маленький ключ какой-то. Ключ от кабинета Оберери, да. Фиг знает, кто такой.
Дайте мне улучшить, наконец-то, пилу. А здесь обязательно поглощение крови идет, да? Ну ладно. Может, я почему эту дверь смогу открыть? Так, ты кто? А, это как раз мать. Главного героя. И это, видимо, дом Джонатана. Is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Она забыла, что Мэри умерла? She is gone, Mother. Наверное, это последствия гипноза. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Ну-ка, ты не болеешь? Нет, хорошо. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. А почему я ни одного полицейского не встречал? Похоже, это последствия гипноза. То, что у меня проблемы с памятью. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? But I'm not dead, Mother. I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson, and my son-in-law, you're all gone. But you all still visit me from time to time. Они тоже приходят? Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance.
And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Goodbye, Mother. Goodbye, son. В этом районе, наверное, все по своим домам сидят. О, за ней надо проследить. Куда это ты, мама, направилась? Что задумала? С улицы надо смотреть. А как мне туда пройти там? Your father and I have spoken about your fiancé, Mary. We believe he'll be an honorable husband for you. We'll set a date for the marriage then. Само собой говорит. That way, I'm sure one of my children will give me grandchildren. I understand your thirst for knowledge, Jonathan, and your father and I are proud of it. But you are not that young anymore, my son. When will I meet your soulmate? You can ascribe my romantic tendencies to my French origins if you want, Aubrey. But I'll never cease to believe in a match made in heaven, my beloved. I really wish you could meet her, Mother. You would love her. It's locked, all right. Навряд ли удастся ей помочь. Hello again, Mother. Jonathan! Do you really see Mary and Father? Do you also see me as one? Да, отец тоже мертв, значит, да? For many years, it was just a game. Since your father left us without a word, I took to the habit of speaking to him. Yes, I remember. I sometimes spied on you and listened to you talking with Father in the garden. It made me so angry then. But it was just a game, wasn't it? Yes, it was. But since then, my poor dead Mary visited me in my room. She led me to her grave, and there you were. I now know the dead can haunt us. I'm so sorry. You did not deserve to endure this. Mary should never have done this to you. That's true, my son. But you know what the worst part is? I liked it when Mary spoke in my head. Now she is silent, and it makes me so sad. Should I leave you alone? Just ask, and I swear you'll never hear from me again. Oh, no, Johnny. You're always welcome in this house. And one day, when I finally die, we'll all be together again, just as Mary promised us. Goodbye, Mother. Goodbye. Да нет, он там людей на улице стоят. Как раз Шарлотта. Здесь ключ использован. Первое письмо Обри Рида. Особняк Рида, 4 апреля 2008 года.
Мой дорогой, мой любимый Джон, когда ты получишь это письмо, тебе уже исполнится 35, а меня уже давно здесь не будет. Я чувствую себя немного глупо, когда пишу тебе это первое письмо, которое ты прочтешь через годы. Я долго сомневался, как лучше сообщить тебе об этом, пока не вспомнил загадки и головки, которые изобретал для тебя, когда ты был маленьким. О, как ты обожал их разгадывать. Ну так вот, я понял, что нужно предложить тебе еще одну последнюю игру. Возможно, она понравится тебе меньше, на этот раз тебя ждут не свечи и не экзотическое сокровище, но, быть может, ты получишь более ценное сокровище, правда. Это моя единственная попытка объяснить, почему я, не говоря ни слова, бросил семью. Если хочешь это узнать, просто сыграй мою игру. Решать тебе, сын. Я люблю тебя, можешь не сомневаться. А, отец главного героя, похоже, сбежал, а не умер. Клянусь, семья для меня до сих пор дороже всего на свете. Я помню, как впервые взял на руки тебя и твою сестру, мои сокровища, мои драгоценности. Я видел, как вы растете, играете и смеетесь. Каждый раз, когда я возвращался домой, мое сердце переполняло радость. Я был готов убивать, лишь бы защитить вас, моего сына. Мою дочь и мою жену. Но в конце концов судьба настигла меня, и мне пришлось сделать трудный выбор. Труднее всего было исчезнуть, не сказав ни слова. Но я решил все равно это сделать, и скоро я навсегда исчезну. Прошу не простить меня, но понять. Если хочешь узнать больше, то тебе нужно просто вспомнить, какими счастливыми мы были в те дни. Если хочешь найти следующее послание, подумай о зеленой траве, высоких деревьях и солнечных воскресеньях. Расплывчатая подсказка, но, видимо, где-то на улице следующая записка. I remember Sunday walks in the park. Значит, это в парке. И это ведь расследование, да? Это, судя по всему, его портрет. Ну, не сказал бы, что Джонатан похож прямо на своего отца, но что-то общее есть. John? Пока нельзя с ней поговорить о завещании, а не тут. Father seems to have left me some documents. Some sort of treasure hunt game. Do you know anything about them? No, Johnny. But your father always loved to write these little games for you when you were a boy. Don't you remember? I remember now. He used to post me these riddles, as though they were sent by a mysterious games master. I'd spend weeks trying to decipher them. Your father was always so proud each time you found the answer. He was not just the serious doer banker everybody thought he was. I was proud too. How could I forget that? The important thing is that you remember it now. I'll tell your father the next time I see him. He'll be so happy. Could Father have conceived some sort of final game for me before he left? I really can't say, Johnny. Perhaps you should talk with Avery about that. He was your father's confidant, more than I. С каким-то Эйвери надо пообщаться. Goodbye, ma. Goodbye, son. Mary? Oh, my dear daughter. How are you tonight? How is it? Наверное, в итоге я найду ключ от этого кабинета, в который меня пока не пускают. Пойдем знакомиться с остальными жителями. Ну-ка, с этой стороны что? Просто тупик.
Кто тут говорит? Есть кто-то рядом. Есть тут кто? Голоса я вообще не слышу. Только субтитры иногда появляются. Кимура какая-то. Где-то Кимура. За этим еще проследить надо. Ты откуда вылез? Почему Икона вообще на меня нападает? Я тебя так слабо пробил. Эх, я не дотянулся, а вот он меня достал. Ну, это какой-то прям очень жесткий был. Хотя по уровню такой же, как предыдущий. Тут даже бездна почти на него не подействовала. Эти еще возродились опять. Звезды сошлись, задание от гражданина спасти уставшего человека. Значит, там все-таки кто-то. Понятно, почему этот вампир такой жесткий. Он квестовый, судя по всему. Черт, прозевал атаку. Да, ё-моё, уперся во что-то. Спиной. Такие долгие загрузки выбивают из колеи. You Londoners are no match for me! Повезло, что не дотянулся, но выносливости не было. Хотя, может, не ее, не его надо убить, чтобы спасти человека.
То, что ты так больно бьешь некоторым своими атаками. Подожди. Мне тут с этим вампиром надо разобраться сначала, потом помогу. В этот раз вроде сильнее бездну пробил. Странно. Может, уже умрешь, нет? О, огнестрел, похоже, неплохо действует на них. А, так ты его все-таки боялся. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Зачем вампир его похитил? Goodbye, Mr. Ярость чистой крови. Чистая кровь всем известна это... Чистая кровь. Всем известно это выражение. Его произносили разные арты еретиков и чужеземные варвары. И иногда мы сами его используем, но понимаем ли, что он означает? Вампир, появившийся на свет из живого бессмертного. Из живота бессмертного. Отвратительная идея. Как такому существу найти свое место среди живых? Какой может быть его цель? Джентльмены, наша цель ясна. Phellon должен защитить империю и всех ее жителей. Мы защитники и пастыри. Даже если иногда нам приходится жертвовать одной из овец ради собственного пропитания. Того, кто поддался желанию произвести на свет бессмертного ребенка, следует уничтожить. Значит, Phellon против детей вампиров. Yes. Goodbye. Ее там каждый раз надо будет что-то убивать, эту ядовитую скал, чтобы попасть в дом. Зря вы устроили засаду на меня.
Нечестно, что врагов повышаются резисты. А я себе только просто максимальное количество здоровья могу увеличить. Но нет никаких защитных навыков. Вроде бы уже и пилу улучшил, один фиг тогда убью. Это всего лишь один враг. Мне уже даже бездна откатилась, пока я убил. Изувеченный слепленный скал. Это ядовитый вид, да? Ух ты, там оборотень. Почти половину здоровья снес одной атакой. Тут не видите охотников? Нет. Надо было тех двух охотников сюда привести. Охотники, ну где вы, когда нужны мне? Почему у меня полное здоровье? Или это другое? Еще такую дистанцию может плевать. Нужна кружка. Ах ты. Думал, будет только один удар. Кажется, мне хана. Куда он потопал-то?
Ты как через фонтан перелетел? Да, управление. Не надо так делать. Я сейчас пытался зайти, но не мог. А главный герой почему-то бил, хотя я кнопку так не нажимал. Да ёпросты. Враги тут стали просто тупо очень жирные. Разве что эти эконы. Только сами по себе достаточно сложные. Ну, из-за того, что они быстрые. Я пока не привык еще ко всем их атакам. Эти сами по себе легкие, но слишком много урона наносят, и при этом слишком у них много здоровья. Поэтому бои затягиваются очень сильно. Так, друзья, в этот раз пошли за мной. Ладно, вампиров приведу. А, нет, тут уже обычные люди. Ладно, потом вернусь к вампирам. Ты как раз Шарлотта. Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Она явно издевается надо мной. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you watching, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night, since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Да, я всех спрашиваю об этом. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I Почему wait по to the age ночам? of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity.
How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried? Надеюсь, она не мертва. Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously. And the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told me that we Ekon are creatures of deception. Maybe it's because we seem so... alive. That may be true for a naive girl, but I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live? Ну, все-таки на приемная I spent дочь. a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? Может быть, она убила ее родителей и из чувства вины ее удочерила. И из этого так категорически против того, чтобы она стала вампиршей. Your mother has refused to turn you into a vampire. Tell me more about it. Each time we argue, Mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy, rather than become melancholy and immortal. She claims you can't have one without the other. It's pure selfishness. It's your mother's choice. As daughters and sons, we have to accept the decisions our parents make for us despite our own wishes. I love my mother, and have accepted everything from her. Even that she named me Charlotte, when it was not my original name. Does it bother you? No. Whoever I was when I was born, I am now Charlotte Ashbury. It hurts as much as it makes me proud to know that's the name my mother will read on my tombstone. Your mother has walked this earth for much longer than you or I. She is wise, and we should not ignore her advice when we disagree with it. But why shouldn't I be allowed to forge my own experience?
There can't be only one righteous way to deal with eternity. Why do you still hope to become a vampire in spite of your mother's refusal? It's the immortal aspect of vampires that interests me. The world won't improve unless women take charge. I'm convinced of that. You're obviously a clever woman with a good education and a brilliant future. But have you thought about the price you'd have to pay? The loneliness, the necessary masquerade. Is it not true of every high position? To change this world and make it a better place, one needs time on one's side. Tell me, Charlotte, how do you plan to achieve eternal life, since you've obviously given it a lot of thought? I won't give up. You have no idea how determined I am, sir. I may contract a deadly disease. I may throw myself under a carriage, just to be saved by her sweet kiss. That's a disturbing answer, young lady. And the worst part of it is, I know you speak the truth. There are less dangerous ways, Doctor. Instead of throwing myself under a horse like Emily Davison, I could just throw myself into your arms. Be careful what you wish for, young lady. I could gaze at you right now and then take you to a shady corner and have my way with you. And leave your carcass to the rats. You wouldn't dare. My mother would know. Я ж не серьезно говорю. Forgive you. How could she suspect me? Do you know how many vampires are lurking in the city tonight as we speak? Vampires with a worse sense of humor than mine. Oh my god. For one second I thought you actually... Excellent, Dr. Reed. Very convincing. Хорошо, что она все-таки правильно меня поняла. Goodbye, Charlotte. Шарлотт, конечно же, здорова. My best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Что тут за джентльмен? В цилиндре. Магазин. It's locked, all right. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit, it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. Сразу посмотрю, что у него есть. Куплю рукоятки. Свинцовые пластины вроде еще нужны будут. Есть они у меня, нет? Мне так 25 штук, то я не буду покупать. Может, крошечные части рукояти тоже взять? 2 мне 6 надо. Да, возьму, чтобы быстрее колу еще улучшить. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. You cannot expect the newspapers to expose the truth while the war is still raging. I can assure you that the situation here is desperate. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not Да, он оптимист. a bit? For the thrill of it?
What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. Finding a good restaurant? Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Навряд ли ему понравится кровь. Сюрприз для одинокого лондонского гурмана. Все-таки надо какую-то еду для него найти. Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. Учитывая характер, как он вообще содержит магазин? Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. London's lone gourmet? What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. Goodbye. I'm hungry. Where shall I eat tonight? И сразу заговорила о еде, где он будет ужинать. Особняк Рида. Старое письмо. Дорогой Эвери, как я уже говорил, мне, возможно, придется покинуть Англию хотя бы на несколько месяцев. Я хочу, чтобы ты как можно лучше заботился о нашем доме, пока я в отъезде и пока мой сын не вернулся в Лондон. Я увеличил твое жалование и распорядился о том, чтобы тебе выплачивали его все время, пока ты будешь работать. Ты обещал, что защитишь мою дорогую жену и приложишь все силы, чтобы служить ей. За это я от всего сердца благодарю тебя. Ты единственный, кому я полностью доверяю. Нежно любящий тебя друг Кобри Рид. Письмо от отца главного героя. Еще один шикарный домик. Good evening, Avery. Mr. Jonathan? I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Какой хриплый у него голос. Sir, your poor sister. Если честно, не очень подходит ему. Tragedy. Его внешность. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. Do you know my mother speaks to the dead members of this family? Yes. I sometimes hear her speaking to you, Miss Mary, and her baby. Sometimes your father, too. So she thinks I'm also dead. And what about you? I believe she only sees her relatives as the dead she speaks to, Mr. Jonathan. It breaks my heart to see Miss Reed like that. My mother is gone, Avery. Whatever illusions have clouded her mind, they are too deeply rooted for any hope of recovery. I beg to differ, Mr. Jonathan. Your mother has always been strong.
She will get better with time. Я тоже на это надеюсь. Но не особо в это верю. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I lived. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Do you really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have something more to say. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? Я пока не знаю. I really don't know. I have always enjoyed seeing new horizons. Once the epidemic is over, it would be nice to leave London for a while. I understand, Mr. Jonathan. But you have to realize that your mother needs you. Your next departure could break her heart. I found an old letter written by my father and addressed to me. Do you know anything about it, Avery? Your father wanted me to give you this letter for your 35th birthday, but you left for the war, and the letter remained in his office until tonight. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery? Did he ever speak to you about his departure? No, sir. Mr. Reed was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you the information you require. Может, отец главного героя тоже вампир, из-за этого ушел. How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reed was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good. I'm afraid Miss Reed is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir, but your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. Я тоже был на похоронах. Funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I'm sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. Goodbye. Of course, Mr. John.
Good. Of course. Goodbye. Of course. Так, он ведь не болен? Нет. Hello again, Ma. Jonathan, back. Do you think Avery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you, but you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore. I know I have failed you since I returned. I even watched you bury Mary from a distance. From now on, I will protect you. You have my word. You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes, and that echoing sadness in your voice. Tell me, Mother, how are you? All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. Sad that you don't tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, the Thames, and then it happened. What happened, Johnny? I lost my way. Somewhere between the boat and the house, my life changed completely. You should have told me, Johnny. I would have understood. You always were a secretive little boy. Goodbye. Goodbye. Ну-ка, со сколькими еще тут не пообщался? Еще много незнакомцев. Думаю, сегодня эту главу я не пройду. Да и навряд ли полностью обойду весь район. Учитывая, какие сложные битвы тут. Здесь основное задание, да? Особняк этих вампиров. Надо с ними познакомиться наконец-то. Кстати, некоторые навыки можно комбинировать. Сейчас не думал, что здесь есть комбо-атаки. Но, блин, слишком много опыта нужно для изучения навыков. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Нифига себе, у них тут беспорядок. Видимо, стражи напали на них. А ну стоять, давай поболтаем. Не хочет говорить. Жутковатый тут дворецкий. Или консьерж, фиг знает кто. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Везде кровь. Выход на улицу, что ли?
Я думал, там еще комната будет. Эти ворота, наверное, только с этой стороны открываются, да? Нет? I cannot enter. История и цели клуба Аскалон. Клуб Аскалон — ассоциация джентльменов, которые стремятся втайне охранять интересы короны. Я основал этот клуб в 1837 году, чтобы отдать дань уважения своему создателю Уильяму Маршалу, первому графу Пембрукскому и истинному защитнику Англии. Все члены клуба должны быть из хороших семей и обладать безупречными моральными качествами, поскольку членами клуба могут стать смертные, которых тщательно изучают и оценивают, прежде чем приложить им бессмертие, то целью клуба является поддержание респектабельных традиций и норм поведения добропорядочного вампирского общества, а также сохранение и усиление гегемонии Англии в мире. Мы истинная элита британского общества, мы Аскалон, копье святого Георгия, которым это защитник Англии и убил дракона. Мы сами копьеносы, поэтому клянемся защитить интересы империи. Больше ничего нет. Этот клуб мне уже не нравится. Здесь мало лута. Ничего нельзя взять. Хороший кинжал. С этим лишь наружного. А это оружие оглушения, поглощающее кровь. Не лучше Колостон. It's locked. Good evening. We repel the intruders for now. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Yes, she is. I may even say I admire her probity and her kindness.
She has helped me since I was reborn. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is immortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Как-то слишком расплывчато. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. I agree to join the club. This is good Отказаться нельзя, news. конечно. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. Надеюсь, не придется убить человека. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will.
Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Извращенец. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Теперь надо со всеми познакомиться, да, тут? Или с ними нельзя поболтать? Вот, с этим можно, по крайней мере. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret, shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson? Of Dawson and Dawson? The wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What do you know about the Guard of Priwen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Would you help them? No. There is a time for such methods, but brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I.
Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Так, себе план. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Welcome to the Ascalon. Не нравится мне его план. I know we're facing a crisis, but I'm shocked no one took the That time went to clean well, up did the it mess not? inside the club since we were It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No. He was a Господи, ты же знаешь уже, кем он был. muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him? Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Scowls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Scowls. I have met peaceful and wise Scowls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Scowls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Lord Redgrave can play with the brave all he wants, but I won't put a Уровень гипноза увеличился. in their hunt. How is your investigation going, Dr. Reed? Time. I have a few questions for your lordship. All right, but be quick.
What can you tell me about the Great Hunt? It's a major concern, and I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting an end to the epidemic. I have already met Geoffrey McCullum. I am certain he will persist until he has killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Skulls. I see. So without the epidemic creating Skulls, the Guard could not convince anybody of our presence. Exactly. Once we have put the epidemic behind us, we need only wait until the Guard grows old and weak. Time will once again become our ally. What about the risk of a full-scale attack here? Geoffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country until things improve. Очевидно даже, что на клуб уже напали. Там куча трупов этих стражей на первом этаже. You made me swear on the blood of William Marshall during my initiation ceremony. Why was that? William Marshall was the most glorious knight who ever lived. He served 5 kings and was a living example of probity for all. And he was my maker. William Marshall was a vampire? Is this some sort of joke? Wait. Could he be my maker? That would be joyful news, for it would mean he still walks among us. But alas, the great knight has left this world for good. Why is his blood so sacred to the Ascalon Club? He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by his side at the Battle of Preston, and he made me his progeny following the fight. May I ask you about the mortal who attended my initiation? Mr. Aloysius Dawson. A member of the club does not normally ask questions about other members. We trust each other mutually. So he really is a member, then? Indeed. Only the most eminent members are allowed to attend such ceremonies. Even if I admit some of us fled during the first hours of the Great Hunt. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are? Especially to your enemies. Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reed. We do not grant access to the unworthy. Goodbye, Lord. Godspeed, Dr. But I'm shocked no one took the time to clean up the mess inside the club. Неплохо ковер у них висит на стене. I must admit the Guard of Priwen impressed me. They must have spent years preparing their plan. We'll talk later, Dr. Reed. Лорд Финни, Лорд Хатчинсон. Все лорды. Ты его сердце так бьется. Ключ от подвала клуба Аскалон. Посмотрим, не прячут ли что-нибудь в подвале. Так, а с Артуром можно теперь пообщаться, нет? Можно? Нет, нельзя. Так, где вход в подвал? Там вроде выход ведь, да? Я не помню, видел ли где-то здесь вообще запертые двери. А вот, это открыл.
крови вроде здесь не видно. Хороший знак. Об употреблении крови в целях получения удовольствия. Члены Аскалона подчиняются строгим правилам. Мы добропорядочные граждане, а кое-кто из нас общественные деятели. Чтобы не утверждали наши враги, мы не получаем наслаждения от оргии и кровопролития. Если одного из нас застигнуть за подобными моральными действиями, то он подвергнется порицанию. Но как же кровь? Как быть с ее прямым назначением дарить наслаждение? Можем ли мы отказаться от экстаза, который дарит нам алая амброзия? Что еще мы можем пить за здоровье наших братьев? На этот деликатный вопрос внутренние правила клуба отвечают так. Если изначальный смертный сосуд не находится в стенах клуба, то каждый может пить столько крови, сколько захочет, и поделиться ею с друзьями. Пейте все, что хотите, разбирайтесь с сосудом так, как хотите, но только не в стенах клуба. Разумеется, если только я не дам специальное разрешение в честь особого случая. Ну, то есть они убивают обычных людей. Все, только эта записка тут. И зачем было ее так прятать? Может, об этой записке можно поговорить с Редгрейвом? Нет. Lord Redgrave can play with the brave all he wants, but I won't put a foot outside until the pre-wedding. Лорды не из числа мирных жителей. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Good evening. And good... I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys. A nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Надо будет их проверить. She's been quite bit. Она тут появилась, нет? Угу. Good evening. I'm investigating the source of the Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand? Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Уже две зацепки. I may... Good. Good. Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't Какой-то recognize он you дерганый. either.
War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. У него мигрень. Do you need medical assistance? It's a little late for visit. What can I say? I hope we're talking about this. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. Уже третья зацепка. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. What is this new battle? Well, I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. Надеюсь, он не вступил в стражи. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Что случилось? But you're alive. You returned. Почему он стал посмешищем? How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. You need С его женой надо было еще поболтать. You should try to sleep. Магазин одежды. А вот как раз его жена. Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny, I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. I'm sure you can Еще не хотела впускать. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. At least you survived the Great War. I feared the worst. Подожди немного, да я осмотрюсь у тебя в доме. Еще второй этаж есть. Писем вроде бы не было. Только монетки. Подозрительно.
что можно выйти на этот балкон. Опять же, наверное, по квесту надо будет. Может, отсюда кого-нибудь послушать можно. О, забытая библиотека. Если у вампиров союзники среди живых, да, они называют себя братством. Они разными способами служат своим бессмертным хозяям, возможно, в обмен на привилегии и знания. Их руководство и их тайный совет, строящий планы по борьбе с нами, находится где-то в Лондоне. Я называю это место забытой библиотекой. Именно там эти предатели хранят найденные оккультные книги. Я лично предлагаю 1000 фунтов тому, кто первым принесет мне доказательства существования этой библиотеки и укажет ее точный адрес. Ну, кстати, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 записок всего лишь осталось, коллекционных. Дневник Венеры. 9 июля 2018 года. Вчера я весь день проплакала от радости. Я не знала, что счастье может причинять такую боль. Я только что получила письмо от Кларенса. Он вернулся с фронта живым и невредимым. Через 2 недели он будет дома. Слава тебе, Господи. Спасибо. Скорее бы увидеть дорогого мужа. 14 августа. Настроение Кларенса все еще беспокоит меня. Он сам не свой с тех пор, как вернулся. Поначалу я думала, что это просто необходимый период адаптации, но со временем он стал вести себя все более странно. Он проводит дни и ночи в поисках каких-то доказательств, его не волнует инфлюенса. Он равнодушен ко мне, он начинает меня пугать. 21 сентября. Это невероятно. Кларенс потратил половину моей пенсии на какие-то дурацкие листовки, которые теперь хочет раздавать бесплатно. Люди уже смеются надо мной. Он собирается организовать лекцию в здании недавно закрывшегося театра. Хочет предупредить людей о том, что в Лондоне живут злые существа. Вход, конечно, бесплатный. Мой муж вернулся с фронта невредимым, но я боюсь, что он лишился разума. 24 сентября. Кларенс признался, что потратил не половину пенсии, а всю, и еще часть наших сбережений. Во время войны бумага и чернила так подорожали. Но это необходимые расходы, и так он мне сказал. Соседи уже смеются нам в лицо, и я не знаю, что делать. 5 октября. Сегодня мясник мистер Голлэй прислал мне счет за месяц и потребовал, чтобы я полностью его платила. Кроме того, он сказал, что теперь будет продавать нам мясо только за наличные. В долг он больше не отпускает. 2 дня назад то же самое мне сказал булочник. Сначала я подумал, что это связано с эпидемией и новыми ограничениями, но мои друзья, похоже, все еще могут брать товары в кредит. Мне было так стыдно, что я не смогла вымолвить ни слова. 8 октября. Дальше так продолжаться не может. Кларенс окончательно спятил. Он тратит все наши деньги, и я не понимаю, как его остановить. Иногда я жалею о том, что он вернулся с войны. Как бы Кларенса вразумить? It's locked. Насчет чего тебя жаль? It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, некоторые одних и тех же семья говорят. A big house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes,
And it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan. Please accept my condolences for your sister. Thank you, Venus. It was so sudden. And I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Goodbye for now. At least you survived the Great War. Надо как-то образумить Кларенса, чтобы он забыл о вампирах. Я не помню, в этом районе был раньше, нет? Если даже не был, пока не пойду туда. Так, найти дом Эмили. Ну, тут как раз это задание. Это что ли дом Эмили? Как мне туда залезть? Почему бы на эту на крышу не подняться, потом на ту? Ну, сначала налево, потом туда, потом наверх. Может, здесь есть проход? Кажется, тут я все-таки уже был. Так, ну и как тогда попасть в дом Эмили? Тут вроде ни одна из дверей не открывается, да?
все-таки, может, через верх как-то. Но я вроде никуда не могу телепортироваться. Здесь даже справа нет ограждений. А, как раз там тут балкон. Hello, Venus. Hello. I remember when Mary came here with her husband and her son. They were such a family. В первый раз я не заметил, то, что можно сюда перепрыгнуть. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and let him in. Любовное письмо Эмили. 5 ноября 2018 года. Дорогой Жак, я мечтаю снова тебя увидеть сегодня вечером. Завтра. Просто не могу дождаться нашей встречи. С тех пор, как мы поцеловались на мосту при луне, я мечтаю снова почувствовать, как ты впиваешься зубами в мои губы. О, это восхитительно, боль от сладкого укуса в шею. О, мой демон-искуситель. На секунду, самую долгую в моей жизни, я испугалась, что ты убьешь меня прямо там на мосту. Но нет, мой дорогой Жак. Ты остался тем же нежным женихом, что и раньше. Ты просто шутил со мной. Я мечтаю напиться твоей кровью и вернуться к моей милой подруге Шарлотте, уже бессмертной. Сначала я поиграю с ней. Немного, конечно. Так, как ты учил меня играть со смертными. А затем превращу ее в одну из нас. Мы будем править ночным Лондоном. Мы очистим его от грязных душ. Лично твоя Эмили. Стала ли она вампиром в итоге? Blood. I should follow the trail. Все-таки в порт надо. Тебя только что тут не было. Who are you? What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I'm not here to sustain myself. I'm currently investigating the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. And who exactly are you? I am Jacques-Michel Guillaume Florimond de Marquis de Bois-Colombes. Какой-то At your француз. service, my dear cousin. You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing tastes. Dear cousin, are we related? We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Econs as family, don't you? What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate, yet intense spectacle. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair.
I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last wedding good. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. Даже не знаю, верю ему или нет. Не нравится он мне. Your cruelty deserves punishment, sir. And what else is new? Какой он жирный. Нифига себе. У Мэри, наверное, меньше здоровья было. Даже с учетом того, что она вылечилась. Да, блин, почему так далеко-то меня откинуло от того места? У тебя ассортимент обновился, нет? Нет. Может, я же могу оружие улучшить еще? Не 4 штуки только. Сначала того вампира убью, потом буду рассказывать о том, что случилось. Надо найти ресторан. Прямо в этом районе должен быть, что ли? 2, может быть, места, видимо. 2 ресторана. Может, мне как раз листовку надо какую-нибудь найти на стене для него. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. Они немного подождут. Кстати, этот француз есть в списке? Людей нет? I'm sure Kaloon Russell has no interest in such a conventional menu. Надо меню искать. Значит. Все, в этом районе больше нет. Канализация.
Миф о рогатом вампире. Что такое сказка, как незабытая или ставшая мифом история? Природа вампиров связана с понятием бессмертия. Они живут несколько столетий и сами становятся живым, если можно так выразиться, воплощением легенды. Так что же это за древняя история, которую даже вампиры считают мифом? Да, такое трудно вообразить, но мы, ученые, знаем, что нет невозможного. Есть лишь еще необъяснимое и не задокументированное. Уже много лет я пытаюсь отыскать существо, которое редко встретишь среди смертных англичан, рогатого вампира. Как раз рогатый вампир создал Джонатан. Большая запись. В документах, собранных нашим орденом за несколько веков, не наблюдается и здесь упоминания об этом существе. О нем пишут как о человеческом силуэте, иногда созданном из крови, иногда из дождя. Он появляется в разных уголках страны, от Уэльса до Шотландии, но его видели только бессмертные, хотя и они понятия не имели, кто он. Что же это за существо с оленями рогами? Связано ли оно с Кернуном, древним рогатым богом кельтов? Нам ничего об этом не известно, но пугает уже тот факт, что даже сами вампиры не знают, что это за существо. Возможно, рядом с нами живет нечто столь древнее, что за несколько тысячелетий о нем остались лишь крупицы информации. Если это так, то мы, как и братство Святого Павла, должны изучить это существо, ведь наши изыскания помогут нам разобраться в происхождении вампиров. В качестве напоминания я прилагаю к этому письму копию единственного письменного доказательства существования рогатого вампира. Это стихотворение «Сны Алой Королевы», которое якобы сочинило это существо. По свидетельствам некоторых вампиров, оно иногда напевает эти строки, когда ненадолго появляется в Великобритании. Я призываю всех братьев изучить этот текст и считать его свидетельством забытой истории. 12 снов королеве, что спит под венцом из камней, да взирает она на нас вечно очами более костей. 11 роз у могилы ее чуткий сон стерегут, но однажды кровавые реки снова к ней потекут. 10 жил истощатся и, отдав смертельную медь, кому-то из проклятых братьев придется сейчас умереть. 9 костров на равнине станут концом всех начал. Ждет неизбежная кара тех, кто приказу не внял. 8 ночей породили 8 свирепых зверей. Чудища рыщут во мраке и в поисках добрых людей. 7 выстрелов в городе спящем откуда-то вдруг прогремет. Все порождения ночи в солнечном свете сгорят. 6 следопытов склонятся чуть не до самой земли. Тень их копий, зловещих знаки начертят в пыли. 5 родов встретят гибель, пока будет песня звучать, и снова из черного пепла к жизни вернутся все 5. 4 гвоздя лишь подарят грешнику вечный покой, ведь искупление тропы никогда не приводят домой. 3 книги написаны были глашатаем войны и смут. Когда-нибудь позже потомки пророчества эти поймут. 2 змея сражаются насмерть в вечно зеленом лесу. Стражи народов несчастных, что тяжкое бремя несут, возносится к небу молитва о том, что уходит на бой. Дорогу свою должно выбрать дитя, рожденное тьмой. Странный текст, ни черта не понятно. Хоть бы не пришлось назад возвращаться этим же путем. It's locked, all right. Пока никого нет, ни вампиров, ни стражей. Здесь я дрался с этим, с боссом. Забыл его имя.
дверь отпер. И все, больше тут ничего нет. Вернусь назад. Можно было бы, конечно, скали проведать, но... Не знаю, не хочу. По крайней мере, пока что. Но рано или поздно надо будет к ним сбегать. Надеюсь, я смогу найти последнюю часть записок, написанных этим Брайлем для слепого. Пока что последняя записка мне не попадается, но она, думаю, где-нибудь в этом районе. Богачей. It's locked. В этом районе еще много запертых дверей. Ты кто? Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to Он вампир, питается крысами. I'm investigating the source of the epidemic. Infection. The rats carry it, I heard. Rats. Many rats around that big house. Funny smell too. Dead flesh. And where is this house? West of the park. Not very far. A big house with no sound, no light, no life left. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow?
even if you're loath to submit to it. Yes. Please. Help. Даже не знаю, как ей помочь. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? Oh, I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. Девушке она плохо, главный герой пристает к ней с такими вопросами. I must... За ней вот, наверное, надо проследить. Хотя она вроде не светится. Ищет крыс. Кто с ней это сделал? Может быть, кто-то ее загипнотизировал, то есть она не вампир, но какой-то из вампиров решил пошутить так над ней. Пойду попробую опять того вампира одолеть. Блин, он теперь еще не один. Начало. Неплохо. Мне буквально единичка здоровья, видимо, осталась. Я же жал на уклонение уже. Ай, на секунду. Опоздал. Не, все-таки тут у нас сначала оружие новое. Скрафтить. Не новое, а лучше старое. Это вампирша, да? Может, тот француз это сделал с этой девушкой? Так, это надо попытаться вразумить. Good evening, old chap. I won't lie. Да ладно, ни одной реплики не появилось с ним. Новый. После того, как я поговорил с его женой. You need...
Эта дверь вроде еще не открыла. Да. Вроде бы все входы в район открыл теперь. Пускай было пустой. Кстати, нельзя тут его брошюры осмотреть. Листовка с предупреждением. Вы, станции, объединяйтесь, не дайте себя обмануть, не дайте контролировать вас, они среди нас, ну и в общем про вампиров всякое. Еще. Так, а ну-ка иди сюда теперь. Tell me what you have discovered about vampires, Clarence. They've always been here. And if you search for long enough, you realize others know about these devils too. I'm not alone. Have you shared your research with anybody else? No. But I've published my leaflets all across the city, hoping that someday someone will realize I'm printing the truth. What do you mean you're not alone? Who have you met? The Guard of Prewin, the Brotherhood of St. Paul's Stole, Ichabod Throgmorton. Those names always pop up when you dig deep enough. Have you spoken with any of them? No. With the quarantine, it's almost impossible to leave the West End. But as a doctor, maybe you could, Johnny. Are you asking me to help you prove the existence of vampires, Clarence? Yes, Johnny. Please. Gather all the information you can find about vampires and bring it to me. You're the only friend I have. Надо как-то убедить, что вампиров на самом деле нет. Они среди нас, новое расследование. Я ходячее доказательство, что вампиры есть. Clarence, why have you distributed leaflets about vampires all across the West End? I have to warn everybody about them. They've killed thousands of people already, unnoticed thanks to the epidemic. We are all in danger here. Vampires in London? Come on, Clarence. Who's going to believe that? I'm not mad, Jonathan. You have to believe me. I know they are real. They're all around us, even as we speak. Хоть он и прав, надо его как-то остановить. Clarence, you've always been a reliable and a good friend to me. If you say you saw a vampire, then I believe you. Thank you, Johnny. Thank you for your trust. You don't know what that means to me. It's all right. But if you want my help, you have to explain exactly what happened. The first time it was in Rouen. I saw an officer drink the blood of a soldier. I saw its teeth, saw it bite. It was a vampire, Johnny, and they're here too. Do you realize you are ruining your family, Clarence? Don't you see the risk here? Money isn't important. Not important when it is a matter of life and death. That is what my dear Venus cannot understand. Такие тратят свои собственные деньги, а не ее пенсию. People will laugh at you, if they don't already. Think about your wife and your position. Think about your future. I understand my wife's embarrassment, but gossips don't kill, vampires do. There'll be no future if people don't open their eyes. I can't believe I'm telling you this, but if warning people is that important to you, why not choose a more efficient way to spend your money? Don't you think I tried? I knocked at every door, went to every bank, I even tried to be published. No, Jonathan. This is a one-man war. Было бы странно, если бы ему дали денег в банке. Clarence, tell me about the vampire you saw in France. I was enjoying my leave in Rouen. I left the bar, took a shortcut back to the barracks. I saw it in a back alley. An officer in a stained uniform, biting into a soldier's neck.
But you were drunk, weren't you? Are you sure these two men were not just kissing? Please don't insult me, Johnny. I hid, and I saw him leave. Then I saw the body, drained of all blood. I've seen the same marks here in London since I've returned. Did you ever see that officer again? No. Wore the uniform of the Royal Warwickshire Regiment. I did some research, but found no trace of him. He probably stole it from a previous victim. You need some... Найти статью ярости вулкодов. А, статьи нужны. Коллекционные предметы. С ним пока не о чем болтать. Yeah. Not really. Except Про эту семью я уже и так знаю. Ну, в общем, только два дома надо проверить. Did you know your good friend Mr. Crossley returned from the war too? But the poor man does not. Наверное, основной сюжет я же буду заниматься в понедельник. Хотя не в понедельник, наверное, в Outer Worlds поиграю. В общем, подумаю, сначала добить вампира или сразу перейти на Outer Worlds. Ну и потом допройти вампира. Так, а у них есть тут есть вампиры поблизости, чтобы вас натравить друг на друга? Не уклоняйся. Что-то их тут многовато. Второй просто пятится. Даже не стреляет. Странно. А, он начал стрелять. Лучше бы он просто пятился. А, еще бомбы.
Как ты меня видишь сквозь эту кислоту? Сам напросился. Слишком много времени занимают эти бои. Теперь. Так, а где второй там? Его тело уже пропал, что ли? Где вампирша? Вот, идите развлекайтесь. Да как? Я догорел. И они опять там все ужили. И опять их долбить столько времени. Это не сколько сложно, а сколько муторно. Лучше бы враги здесь не возрождались. Сюда можно зайти. Чистая вода. Чистая вода необходима для растений, бесполезна для вампиров. Вот цветок можно будет полить. Единственное применение в воде, которое мне приходит в голову, это полить цветок у больницы. Что здесь за туман какой-то?
Блин, ну я страж, типа, ее не слышит, да, как она тут надрывает. Да ё-моё. Пожадничал. Мне, в принципе, вроде в эту сторону не надо, там я все осмотрел. Здесь вроде нигде меню нет. Don't come closer, sir. It's an leech. That's gotta hurt. He's dead. Sir, no civilians allowed. It's one. Watch yourselves. Here's one of them. You bloody leeches need killing. Блин, я в тумане стою. All of you bloody leeches need killing. Die, leech! Да какого фига эта фигня так долго действует? Сколько мне здоровья снес? Sir, there's one of them. Watch yourselves. Steady, boys. You've got one. Mind this point. Back in the train. Может тут вампиры есть, а?
Нет. It's locked, all right. С той стороны надо как-то открыть. А здесь дверь тоже закрыта, если что. Насколько я помню. Фиг знает, как в тот район пробраться. Может, через канализацию можно будет пройти. Еще наверху. Фу, я живой остался. Я же думал, все, опять сейчас сдохну от этой кислоты. Вот меню, да? Меню слепого гурмана. Сегодняшнее меню. Предупреждение: прежде чем отвести посетителей за столик, мы надеваем им на глаза повязку. Мы призываем наслаждаться блюдами, прибегая ко всем вкусам, ко всем чувствам, за исключением зрения. Слепой гурман. Сегодняшнее меню: закуски, загадки, таинственная тарелка, изысканное послевкусие, ну и так далее, в общем. Похоже, это заведение понравится тому гурману. It's locked. See them fancy clothes? This one's a top. Christ, he's dead! It's an each! Kill it! Ну, сможешь ко мне спуститься?
Нет, конечно. Вот, как бы мне сюда подняться, а вот вижу, где подъем. Хорошо, что я этого снизу пробил. Заранее. Всякая выпечка. Что-то даже есть захотелось сразу. О, хороший двустволка. Здесь, кстати, рука нарисована. Наверху, наверное, где-то убежище. В кассе был опиум и железо. А не деньги. А не, может, как раз деньги были. Ничего нельзя разбить. Посмотрим на двустволку. 160 урона, 10, 10, 2. У меня 120, 10, 15, 6, 15. Last of Us начал проходить. Ну и как тебе начало? Ну их вроде как-то мили можно убивать. Да, есть там нюанс. Думаю, по ходу дела разберешься. На какой сложности проходишь? Это вроде предмаксимальная, да? Максимально там как-то, как всегда, красиво называется. Ну да, реализм точно. Кто у нас тут внизу ест? Отлично, добил хотя бы одно. Как же... Блин, там тупик. В этом месте ниши не очень удобно драться. Ты, кстати, все, что ты прошел хоть?
More braille. О, I последняя should bring this to страница. Swanborough. Так, я эту дверь открыл. Отлично, хотя бы не зря здесь все зачищал. В итоге квесты предмет нашел. Get them weapons ready! Man one! Watch it! It's a killer! Где-то здесь должна быть вторая часть завещания. Пошли за мной. Охотник, фас. Развлекайтесь. Надо охотника пробить. Да их нафиг не пойду я к этим двум психам наверх пока что. Пошли. Поможешь? Не отстаем, не отстаем. Send you back to the bloody grave! Ну вот теперь, похоже, стражам нужна помощь. Нифига себе не пробили. Двое сразу что ли зайдем? А где второй страж? Ой, я неплохо пистолет пробивает, но патроны закончились.
Надо же, я даже в захвате смог ударить, когда пытался напрыгнуть на меня. Чуть после смерти меня не добило. Наконец-то эту зону зачистил. Вот часть хорошей рукоятки. Эти как были легкими, так и остались. Кто тут? Хорошо, что их можно станить. Странно звуки он издает, когда я его бью. Хорошо, что я его услышал, то бы сейчас спины меня пробило. Я же вроде далеко был от нее. Как умудрился отравиться в этот раз, не знаю.
Ну, вниз еще можно спуститься тут. Не надо так. This is despicable. Надо было в парк вернуться сразу. Прикрепленное письмо. Луиза, прости меня за то, что произошло. Пожалуйста, вернись. Ночью на улицах слишком опасно. Клянусь, больше такого не повторится. Если не хочешь со мной разговаривать, то, по крайней мере, дай мне знать, что у тебя все хорошо, папа. Maybe there's a way to break into this house. I have this thirst for blood. Я просто назад вернулся, да? Где задание с наследством? Вообще, во всем парке надо искать. Там что-то про деревья говорилось. Упоминание воды тоже вроде было. Надо будет текст, наверное, перечитать того письма.
При этом, учитывая, что послание было спрятано фиг знает когда, оно должно лежать в каком-то укромном месте, не знаю, в дупле дерева. Или еще где-нибудь, ну, в каком-нибудь подобном месте. There has been a fight here. I can see a blood trail. Left by one of the antagonists, perhaps? Почему Джонатана заинтересовала именно эта кровь? Тут много где ее можно встретить. Something terrible happened here. But what? Ну давай, вставай. Сейчас я точно спать не буду, это сейчас... Это там все враги появятся опять. Почему задание отрубилось? Может быть, подсказка как раз там? Ну, не подсказка, а вторая часть завещания. Или все-таки проследить теневой Экон. Ладно, пройду по следам крови. Блин, это живучий такой же, как тот квестовый. Хотя бы они очень сильно бьют. Фига не вижу. Надеюсь, у него здоровье не восстанавливается. Попробую его расстрелять для начала. По максимуму. Идите нафиг.
Это, наверное, лучший у меня дробаш, да? Нет, вот. 300 урона. Я, видимо, не то уже посмотрел. Я поди как раз этот дробовик нашел. Недавно. You Londoners are no match for me. Блин, дай оружие зарядить хотя бы. А, тут сразу 2 патрона тратится, что ли? You cannot win this. Кое-как поборол. Кровь сюда видно, да? Здесь, наверное, будет подгрузка, если туда пройду, и когда вернусь, я воскреснут. В парке надо сначала хотя бы завещание найти. Перед тем, как куда-то еще спускаться. Я обнаружил часть завещания моего отца. Найти вторую часть, а подробнее нельзя. Под домой зеленой траве, высоких деревьях и солнечных воскресеньях. Трава, деревья и все. И больше никаких подсказок. О, второе письмо при особняк Рида, 4 апреля 2008 года. Мой дорогой сын, это мое второе письмо тебе. Если ты нашел его, то, скорее всего, показал первую часть своей сестре Мэри и моей дорогой Эмилин. Я думаю, тебе не стоит скрывать то, что найдешь. Но решение я оставляю за тобой. Ты помнишь наши прогулки в парке? Под этими деревьями твоя мать учила тебя грамоте. В этом парке я прятал столько чудесных сокровищ для тебя и Мэри. Вы оба были такими умными, такими талантливыми, а я всегда знал, что вы станете великими людьми. Я всегда гордился вами. Когда меня спрашивали, кем ты хочешь стать, я с гордостью отвечал тем, кем захочешь. Твоя мать была уверена, что ты пойдешь по ее пути и станешь художником. Тебе всегда нравилось читать и писать. Я до сих пор храню твое самое первое стихотворение, как и первый рисунок Мэри. Когда ты выбрал медицину, твоя мать была достаточно умна, чтобы скрыть свое беспокойство. А лично я был рад, что ты не стал скучным банкиром вроде меня. Когда ты сообщил нам, что решил строить карьеру в медицине, чтобы сделать лучше жизнь всех людей, и богатых, и бедных, я понял, что мы, твои родители, преподали тебе самый важный урок — ценить человека за его качество, а не за богатство. Если хочешь узнать больше, тебе нужно просто вспомнить, какую больницу ты выбрал для своей первой интернатуры, твой любимый отец. I had almost forgotten I applied for a position at Pembroke.
В больнице надо будет что-то найти. Ну, следующее письмо. Блин, там зона поиска очень большая. И опять без каких-то дополнительных подсказок. Тут он просто в углу в ящике письмо лежал. Так, пойду в убежище, там еще можно было дальше пройти. Сначала то место осмотрю, потом в канализацию, и в канализации, наверное, просто закончу на сегодня стрим. Сам канализацию буду уже потом когда-то изучать. А, здесь особо никаких проходов и нет. Тут-то я был уже. Выше никуда не залезть. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. Кстати, следы крови тут, по идее. Хотя и вниз он тоже ведут. Ладно, может сейчас немного осмотрю канализацию. Канализация в темпле. Я тут, наверное, просто опять в общую канализацию пройду. Убежище скалов и так далее. I can't believe I'm doing this. Сколько можно удивляться поеданию крыс. It's locked, all right. Что-то мне подсказывает, что я даже в этой части канализации уже был. Я при этом никакую дверь не открывал. Ну, наверное, просто похожее место. Там кто-то. Что-то делал. Вот он. Еще босс. Значит, здесь я точно не был. Сколько у него здоровья. У меня еще и боеприпасов нет. С двух ударов меня может убить. Ладно, сегодня его не буду тратить. Надо заканчивать. Ладно, все за компанию. Продолжим. Точно не знаю когда, но скорее всего на следующей неделе. Но может не в понедельник. Всем удачных выходных.